Whatever continent you're in, and whatever country within that continent you're in, there's another world within that country, another society within that society, where a growing number of the country's least loved citizens are living out their days. The number of people behind bars across the world is rising every year. The United Kingdom's inmates grew 25% in the last 12 years. It's estimated that 120 citizens out of every 100,000 within the EU is behind bars. How we operate these institutions is perhaps the most accurate gauge of how society is treating its most vulnerable and reviled citizens in the community as a whole. Prison conditions vary widely from country to country. Thanks to recent agreements in Europe made in the Stockholm programme to help push through international and European minimum standards, many prisons are in the process of upgrading or have already dramatically improved in order to bring themselves in line with these standards. But there is an area within the system that remains largely unlegislated and ignored: the human rights of minorities in the prison system. Guaranteeing protection of minorities remains an accession criteria for entry to the European Union, and as such is of real importance to states seeking entry, nations including Bosnia-Herzegovina, Serbia, Kosovo, Albania and Turkey. The difficulty in protecting these minorities lies also in the difficulty of identifying who they are. None of the countries, apart from Serbia, which recognises 12% of its inmates as foreign nationals, record any minority statistics. In the past, petitions presented to the European Parliament regarding the protection of minority groups were judged inadmissible as the subject exceeded EU competences. This is because there is no uniform definition at European level, and there's also a lack of a universal definition of minority. The European Convention of Human Rights touches on the issue of minorities in Article 14. No one shall be discriminated against on the grounds of sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status. Much more attention will be placed on minority issues in the future. The Stockholm programme, outlining Europe's priorities for the area of justice, freedom and security for the period 2010 to 2014, clearly requires it. European citizenship should be made concrete through actively increasing awareness of anti-discrimination legislation and gender equality. Diversity is to be respected, and the most vulnerable groups of people, children, minorities such as Roma, victims of violence, etc., are protected, while racism and xenophobia are tackled. PRISNET is a group of NGOs and experts from the Western Balkans and Turkey, led by Italian NGO Agenfor Italia, that's researching this issue and hopes to ultimately create a network of volunteers working within the prison system to improve conditions for minorities. With the support of funding from the European Commission, PRISNET is gathering information regarding minimum standards in prisons. Visiting the prisons directly and carrying out on-the-spot interviews with prisoners and staff, PRISNET is building up a unique archive of information and insight into this largely ignored area. Yani işin o yönünü ben cezaevi müdürü olarak sorulacak bir soru olarak görmüyorum onu. Ben sadece buradaki yönetimle ilgili kısmına bakarım ama orada işte Kürtlerle veya Romanilerle ilgili dediğinizde biz onların hepsi bizim vatandaşımızdır. Biz onları ayrı bir azınlık olarak görmüyoruz biz onları zaten.
The fact is that the Kurds in Turkey, the Serbs in Kosovo or in Bosnia-Herzegovina, Bosniaks in Serbia and Albanians in Macedonia represent a major political issue. The presence of ethnic, linguistic or religious minorities is often perceived as a threat to national identity rather than as an opportunity for developing the nation. In this modern model prison in Turkey, no allowances are made for linguistic minorities, and this was a common issue across the prisons visited. Yani sivil toplum örgütlerinin kurumlara çok fazla ilgi göstermemesinden kaynaklı diye düşünüyorum. Özel bir sebebi yok. Türkiye'de olduğumuz için yani buradan faydalanan insanların çoğunluğu veya %100'e yakını diyelim Türkçe bilen, Türkiye'de yaşamış insanlar. Eğer ki böyle dışarıdan gelip kampüsümüzü ziyaret edenler olduğu zaman zaten tercüman aracılığıyla gidiyoruz. Tek başlarına kampüsü gezmedikleri için böyle bir tabelaya da gerek görülmemiştir. In Bosnia-Herzegovina's 125-year-old maximum security prison in Zenica, there is the region's usual ethnic mix of Bosniaks, Serbs, Roma, Bulgarians and Albanians. The prison staff say there is little or no tension between the ethnic groups. They are all in mixed cells and mix socially with no problems. Što se tiče zakona o izvršenju krivičnih sankcija, on se odnosi isključivo na, decidno se kaže, na osuđena, pritvorena i maloljetna lica. Dakle, nijedan zakon apsolutno ne pominje manjine kao grupu. To je 2012. godina. Znači, 20 godina maltene od početka onih sukoba koji su bili u Bosni i Hercegovini. I drugačije ako govorimo o manjinama i o njihovom boravku u zatvorima i o njihovim pravima koja su bila 1996. godine, 1997. i 2000. i sada čak 2012. godine. Tamo su stvoreni uslovi da imaju prostorije, da imaju inventar, da imaju maltene zasebne prostorije, sve konfesije u Bosni i Hercegovini imaju u svakom zatvoru po određenu prostoriju u kome se provode ti vjerski obredi. In between criminal persons, there is no, the nation is not an Samo interest. Interest is mutual interest. Interesantna je stvar, na primjer, da osuđeni za ratni zločin. He's talking about persons who are convicted for kako se kaže, ratni zločini, war crimes. Imaju dobru komunikaciju. Nikad nije bilo konflikt. There's never been an incident between them. Čak i osjećaj da jedan drugom daje cigareta. Even they share cigarettes and they hang out together. Druže se, razgovaraju zato. Talk. During the inspection in Zenica, PRISNET talked briefly to the local visiting priest. Una volta a settimana abbiamo Santa Messa e anche per Natale, per Pasqua e quando è una grande cattolica festa anche abbiamo qui messa, confessione. Che bisogno? Non ogni giorno, ma abbiamo molto contatto con imam, con sacerdote, noi siamo amici. Mangiare insieme, parliamo, anche facciamo progetti umanitari, oppure calcio, grande nostro come si chiama? Stadio. Abbiamo anche incontro sacerdote, incontro imamo. Sì, interessante. In accordance with European standards, prisoners are employed in the on-site steelworks, where the director told us that an impressive 55% of inmates are in paid work or volunteering jobs. However, prisoners are paid just €1 per day, well below the international standard requirements. There was also ample space for various activities and access to education, with 25 full-time teachers working in the prison, a well-equipped computing room, woodwork and art rooms, and a library. However, in this clearly underfunded facility, there is another minority that bears the brunt of discrimination: the physically disabled. The prison's paraplegic inmates spoke at length to Hilmieta Apuk, the founder and manager of Kosovan NGO, the Little People of Kosovo. In Bosnia,
there I met one paraplegic prisoner, and they made some access, but no so professionally, but they made some access for this prisoner in Zenica. And we met everywhere barrier, everywhere 1 meter barrier. It is not so expensive to make access, but I think the staff of prison, they don't take care about it, or they have not some experience on these issues. So we need trainer to make training to prisoner staff, and at the same time to make access. Same time, unfortunately, situation regarding access for persons with disability doesn't exist. I see some access ramp exist in Turkey, in Ankara, but it is not enough. They are not for blind people. They are not sign interpreter for deaf people, and for wheelchair users. Or no, doesn't exist. Despite the obvious discrimination against the physically disabled, the lack of access to prison facilities and inappropriate cell facilities, other prison minorities we were able to identify told us there was no discrimination within the prison on grounds of ethnicity. It is, of course, extremely difficult to gather reliable information on the basis of a one-off visit, a brief chat between strangers in the presence of prison guards, and when it came to discussing the existence of minority gangs with the prisoners, a well-known phenomenon in the region, it was obvious we weren't going to get the whole truth. No protests here? No. But fighting among among the prisoners, yeah, sometimes. Yes. There are gangs? Somebody who is stronger? Well, yes? Yes. There are gangs. Important? No. What does it mean? No. Well, I don't. Okay. This is part of the reason PRISNET believes increased involvement between the civilian population and the prison system is an obvious way to improve conditions. Real relationships can form between prisoners and volunteers, as well as volunteers and staff, allowing for a better exchange of information and positive change. Endişelerim tabii ki de vardı. Dediğim gibi daha önceden televizyonlardan tanıyorduk cezaevi ortamlarını ve bazen nahoş görüntüler de görebiliyorduk. Ama oraya gittiğimde koğuşlara tek başıma giriyor olmam beni önce bir endişelendirdi. Çünkü can güvenliğimiz olur mu olmaz mı açısından endişeleniyordum. Ama oradaki insanları tanıdıkça ortamın güvenli olduğunu kanaat ettim. Rahat ettim. Güzel dostluklar, güzel muhabbetler de kuruluyor. Böyle onlar beni kendilerinden biri gibi görüyordu. Ben de onları yakın arkadaşlarım, dostlarım gibi gördüm ve dediğim gibi önce kafamda oluşmuş olan parmaklıklar oraya gidince kırıldı yani. Oranın içine girdikten sonra ıslah edici, eğitici bir yer olduğunu orada öğrendim. Hapishanede gönüllü olmanın en iyi tarafı orada geri dönüşünü alıyoruz, görüyoruz yani. İnsanlarla bu diyaloğun sonucunda onlara olumlu bir sonuç veriyoruz yani. Bunun geri dönüşünü de alıyoruz. Bu bence en güzeli. Çünkü bizim görevimiz icabı başka yerlerde de toplu olarak konuşmalarda bulunuyoruz ama tekrar aynı kişilerle diyalogumuz bazen devam ediyor, bazen etmiyor. Ama cezaevlerinde geri dönüşünü aldım ben. Bu konuda da çok memnunum. Bunu görüyoruz. İnsanlara faydalı olabilmek, onlara yardımcı olabilmek, hele hele oradaki insanların o sıkıntılarında bir nebze de olsa onları gidermede katkıda bulunabilmek bizler için gerçekten çok önemli. Değer verdiğim bir şey. Onun için gönüllülük esas. Zaten gönüllü olmazsa yürümüyor yani. Yürümez. Bir yere kadar yürür. Ondan sonrası gönüllülüğe bağlı. Canlı gönülden onlarla ilgilenmeye çalışıyoruz. Evet.
Muslims are the majority religion in Turkey, but her volunteering gives us valuable insight into the female minority and one very vulnerable group in our prisons, children. Aslında orada biz olayların dışında kendimizi tutmaya çalışıyoruz. Olaylardan çok fazla etkilenmemek adına, onlara yardımcı olabilmek adına. Ama yine de çok etkilendiğim bir olay olmuştu. Bir bayan, 5 yaşında bir kız çocuğu vardı yanında ve bu kız çocuğu 8 aylıkken cezaevine girmişler birlikte. Anne cezaevine düşmüş. Çocuğa da bakanı olmadığı için yanında kalmış. Belli bir yaştan sonra mutlaka sosyal hizmetlere teslim etmek zorundaydı. Çocuk okula gidecekti, anaokuluna gidecekti. Kendi eliyle çok güzel çocuğuna çantalar hazırlayıp, valizini hazırlayıp onu teslim etti. Ama tabii ben de çok üzüldüm bu olaya. O gün birkaç gün ben de uyku uyuyamadım. Bu çocuk artık şu anda dışarıda annesiz nasıl bir hayatta yaşıyor? Anne onsuz nasıl yaşıyor diye. Yani çok etkilenmiştim bu olaydan. Birkaç gece onlar ayrıldığı zaman, annesiyle beraber o çocuk ayrıldığı zaman ben de gece uyku uyuyamadım. Bundan çok etkilenmiştim. Bunun gibi var yine tabii ki de. Ama çocuklar daha çok masum oldukları için onlar bizi daha çok üzüyor. Onlara iyi ortamların hazırlanması için daha çok önemli onlar. In Kosovo's only female prison, mothers with children up to the age of 18 months can stay with their children in separate quarters within the prison walls. But there are no kindergarten facilities here, and conditions are well below European standards. There was no central heating or emergency alarm in the mother and child facility. Currently, there is no volunteering or interaction within the prison from any NGOs or religious organisations representing minorities. In fact, there are no worship facilities on site. The idea that minorities could present specific problems or have specific needs in a prison environment is still political dynamite. Here, as in Turkey and Bosnia, signage and prison rules and regulations were only available in Albanian, despite English being the nation's second official language. And Hilmjeta was forced to abandon most of her visit of the facility due to the lack of disabled access. What we did hear was that many inmates are occupied in prison jobs in the bakery or training programs such as dressmaking, IT or higher education. The library had been donated by UNICEF and the Red Cross had also contributed supplies to the prison. Our volunteer in Turkey explains the kind of assistance she offers within the female prison there. Şimdi ben oraya din görevlisi olarak gittiğim için onların dinlerini anlatıyorum ve onların yaşamaları için ve yine cezaevine seccade, başörtüsü, tesbih gibi namaz kılmalarını, onların da içeride namaz kılmaları için lazım olan çeşitli bu ihtiyaçlarını götürüyoruz. Zaman zaman çeşitli kitaplar götürüyoruz, orada okumaları için dergiler, kitaplar götürüyoruz. İşte bu tarz gönüllülüklerimiz var, bu tarz katkılarda bulunmaya çalışıyoruz onlara. This kind of work offers invaluable spiritual and emotional support to the prisoners. We were not able to identify any minority group volunteers working in the prison service in this region offering any tangible support to prison minority groups. Zakon o izvršenju krivičnih sankcija apsolutno ne poznaje nevladine organizacije u tom smislu, ali ima jedan članak koji govori da je neophodno sarađivati sa međunarodnim i nevladnim organizacijama. Ali imamo problem. U stvari ne pominje se obaveza, znate, striktna obaveza, kao da to mora da bude jedna organizacija, nego je preporuka da se sarađuje sa što više međunarodnih i nevladnih organizacija. Međutim, imamo problem što mi danas imamo veoma malo nevladnih organizacija koji se usuđuju poslati zahtjev da dođu kod nas. Koja god nevladna organizacija podnijela zahtjev ili došla sa prijedlogom da se provede određene aktivnosti u zatvoru, mi smo to dopustili.
In Zenica, the prison social worker told us that the total lack of organised care for people leaving the prisons, either from the state or from the private sector, or minority groups working with NGOs, meant that many prisoners become repeat offenders or are forced to live on the streets when their sentence is over. Mislim da je najveća neophodnost možda i putem projekata raditi na postpenalnom prihvatu i radu s njim. Oni praktično iz zatvora odlaze na ulicu. Neki nemaju ni smještaja. Fizičkog smještaja. Znate šta samo imaju samo pravo. I to im je pravo po zakonu o socijalnoj zaštiti, imaju pravo na socijalnu pomoć. I to jednokratnu koja iznosi 80 km. Which is 80 km, which is the €40. It's one time. Ne, samo jednom, kad iziđe. Once they get out, they get €40. Jednokratna pomoć. It's just one time. It's clear that there is an urgent need for the private and charitable sector and minority communities themselves to step in and work with the prison service on these major issues. Sivil toplum örgütleriyle yapacağımız işbirliğinin daha fazla geliştirilmesi gayesindeyiz. We're aiming to enhance our cooperation with the NGOs. İstediğimiz seviyede olmadığına inanıyoruz. Fakat daha yeni bir aşama aşama kaydediyoruz bunu da. Sivil toplum örgütleri de cezaevlerini daha yeni tanıyorlar. Yavaş yavaş bunların gelişeceğine inanıyoruz. Gelişmesini istiyoruz biz ceza infaz kurumları olarak. PRISNET will compile all the information gathered from its visits, interviews and research into a report that will be utilised by the European Commission to draft new legislation and recommendations. But most importantly, PRISNET is opening channels of communication for the prison system in some of the world's most isolated regions. Inviting direct action in the prison system from the civilian population, families and NGOs could be the key difference between a rehabilitated citizen and a repeat offender.